Hey everyone, welcome. دوستان خوش اومدید. من کامنت ها رو ببندم تا راحت تر شما. اوکی. موضوع خیلی مهمیه. Very important. و باید این موضوع رو قشنگ یاد بگیری. You should learn it. در مورد success، موفقیت، succeed، موفق شدن. اینو یادداشت کن. Success، succeed. Success، موفقیت، اسم. Succeed، موفق شدن. Success doesn't happen overnight. هر کی میگه موفقیت یه شب پیش میاد اشتباهه. پس میگیم چی؟ Success doesn't happen overnight. Success doesn't happen overnight. Overnight یعنی یه شبه. Success doesn't happen overnight. Success doesn't happen overnight. یه شب پیش نمیاد. Success happens، اتفاق میفته gradually، به تدریج بچه ها. Gradually یعنی به تدریج. Gradually. Happens یعنی اتفاق میفته. Happens. Success happens gradually. Today, I'm going to talk about success. موفقیت. Failure. Oppositeش یعنی برعکسش. Opposite یعنی متضاد. Opposite. Opposite is failure. Failure شکست. Success موفقیت. Success failure. Alright? Success موفقیت. Failure شکست. از بزرگان میپرسند چند بار شکست خورده؟ How many times have you failed? Fail ED میگیره میشه failed. How many times have you failed in your life? Several times. Countless times. چندین بار. بیشمار. Countless times. بیشمار. Countless times. یعنی تعداد بیشماری. I have failed. شکست خوردم. I have failed countless times in my life, but I have never given up. اینو استوری کن. بگو من شکست میخورم. I fail, but I never give up. I never give up. Give up یعنی پاپس کشیدن. I fail, but I never give up. I fail. شکست میخورم. I fail. شکست خوردن. Failure شکست. Success موفقیت. Opposite برعکسش failure. And succeed موفق شدن. Succeed. حالا اینو یادداشت کن. Succeed in doing something. تو انجام دادن کاری موفق شدن. Succeed in doing something. دوستان این درس مربوط به درس 33 میشه. اسم این درس موفقیت، یعنی موضوع این درس. میدونی که کانال 100 روزه موضوعیه. ما از هر موضوعی 40 50 60 دقیقه 70 دقیقه از هر موضوعی صحبت کردیم و این موضوع 100 روزه است و اسمش موفقیته که هم صوتیشو کار کردیم هم تصویریشو. و یه نکته خیلی مهم و مژده خوب، احتمالاً 10 یا 20 تا موضوع بیشتر کار بکنیم و بشه 120 تا موضوع و این 10-20 تا به عنوان گیفت براتون در کانال 100 روزه بعد اتمام 100 روز ارائه خواهد شد. تقدیم شما عزیزان میشه. پس succeed in doing something. Succeed یعنی موفق شدن. To succeed verb فعل بچه ها. این noun. Success is a noun. اسم. Success. Noun یعنی اسم. Succeed یعنی موفق شدن. Verb. Alright? Succeed, success. And succeed in doing something.
توی کاری موفق شدم. من 3 ساله دارم میرم باشگاه. I have been going to the gym for 3 years. اونم تاپ ترین باشگاه در ایران. The top gym in Tehran in Iran, right? I have been going to the best gym in Iran. But I haven't succeeded in losing weight. تو وزن کم کردن خیلی موفق نبودم. I haven't succeeded. دوستان succeed ایدی میگیره وقتی گذشته میشه. دوباره میگم succeed ایدی میگیره میشه succeeded. Alright? Succeeded. Succeed یه ایدی میگیره میشه succeeded. یعنی فعل regular verb با قاعده است. افعال با قاعده افعالی هستن که فقط ایدی میگیرن. مثل work ایدی میگیره میشه worked. Learn learned. Wash washed ایدی میگیرن. افعال بی قاعده رو باید حفظ کنیم. مثل go went do did حفظیه. ولی با قاعده فقط ایدی میگیره. succeed موفق شدن. succeeded من موفق شدم. she succeeded با صرف افعال یاد بگیر. اون دختره موفق شد. she succeeded. he succeeded. you succeeded. we succeeded. ما موفق شد. پس من 3 سال 3 years I have been going to the gym but I haven't succeeded in losing weight. در وزن کم کردن خیلی موفق نبودم. I haven't succeeded in losing weight. حالا succeed موفق شدن ایدی میگیره میشه succeeded. اون دختر موفق شد میشه she succeeded. he succeeded. alright؟ حالا میگیم دانشمند ex یعنی مثال example. این یعنی example. مثال ex. Very few people افراد خیلی کمی. Very few people. Very few people succeed in losing weight. در وزن کم کردن موفق. خیلی آدمای کمی تو وزن کم کردن موفق. خب اینو یه تحلیل بکنیم این جمله رو. succeed یعنی موفق شدن با این میاد. بعدش فعل ing میاد. فعل ing. چرا؟ چون این حرف اضافه است. ما بعد حرف اضافه فعل ing میاد. یعنی فعل بیاد ing میاد. succeed in lose نمیشه. succeed in to lose نمیشه. succeed in losing. این حرف اضافه کدومه؟ in, of, around, about. اینا حرف اضافه است. in, around, about, of, after, off, without, before. اینا حروف اضافه است. بعد حروف اضافه فعل بیاد فعلمون ing میشه. پس بگیم چی بچه‌ها؟ Very few people succeed. Very few people succeed in losing weight. Very few people succeed in losing weight. Succeed in doing something. این ساختارشه. اینو یادداشت کنید. Take note. Succeed in doing something. Alright? Succeed in doing something. Very few people succeed in losing weight. حالا خودت چی؟ How about you? Do you lose weight? لاغر میشی؟ Is that hard? سخته. Is that hard to lose weight? Is that easy to lose weight or not? Of course, it's really hard. It's really difficult to lose weight. But I have promised, all of them, I have promised to myself, I will lose weight. I will lose weight. I gotta be careful not to eat carbohydrate after 7 o'clock. I mean, I must be careful what to eat, what not to eat. I must be careful not to eat sweets. It's not really good. Of course, if I want to lose weight, I must eat vegetables, fruits, lots of things, right? And مثال دیگه میگیم scientists دانشمندان
scientists. دقت کن به تلفظ. Scientists claim. ادعا میکنن. claim. تو فرودگاه داشتیم claim. در دوره 100 روزه حتما ثبت نام کن. فوق‌العاده است این موضوع. Scientists claim they have succeeded in finding a cure for cancer. ادعا میکنن که اونا موفق شدن به پیدا کردن درمان برای سرطان. They claim. ادعا میکنن. claim. They have succeeded. موفق شدن in finding a cure for cancer. Cancer سرطان. Cancer. Cure درمان معالجه. Cure. Alright? پس اونا موفق شدن به چی؟ Succeed in به اضافه فعل ing. Finding a cure for cancer. Alright? حالا بچه‌ها succeed in doing something همون manage to do something. یعنی موفق به انجام کاری شدن. Manage to do something. For example, you say I managed to speak English. من موفق شدم به صحبت کردن. I managed to speak English. او بالاخره he finally managed موفق شد to find an apartment. بعد manage to میاد. بعد succeed in میاد. He finally managed to find an apartment near his office. Manage to do something. موفق به انجام کاری شدن. Manage to do something. He finally managed to find an apartment near his office. He finally managed to find سرانجام managed موفق شد. He finally managed to find an apartment near his office. He managed to speak English. He managed to get UK visa. بالاخره موفق شد به گرفتن ویزای UK. He managed to get UK or US visa. All right? Then you can say that managed to do something. I managed to do that. He managed to do that. All right? Managed to do something means to be successful to do something. بچه موفق شدن میشه to be successful. He is successful. او موفقه. She is successful. او موفقه. You're successful. تو موفقه. و تو موفق خواهی شد. You will be successful. Will be. You will be. You will be successful. You will be successful. You will be successful. Will be یعنی خواهی شد. You will be successful. He finally بالاخره managed موفق شد to find an apartment near his office. Achieve به این موفقیت رسیدن. Achieve. بگو. Achieve یعنی موفق شدن. If you are to achieve میدونی if you are to یعنی چی؟ If you are to یعنی اگه قصد داری. If you are going to. پس if you are to یعنی if you are going to. If you are to achieve your goals, you have to plan properly. تو باید درست درمون برنامه ریزی کنی. You have to plan properly, right? If you are to achieve something, achieve. If you are to achieve something, اگه میخوای به چیزی برسی, if you are to achieve something, achieve your goal, میخوای به اهدافت برسی, if you are to achieve your goals, you have to plan proper. ما تو برنامه ریزی کردن مشکل داریم. We cannot plan. به ما پیام بدید ما به شما بگیم چجوری برای انگلیسی برنامه ریزی کنید. You text us and we will explain to you. توضیح بدیم. Explain to you. We will explain to you how to plan properly. درست. How to plan properly to be successful. All right? You want to succeed. تو میخوای موفق شی. You want to succeed, right? You want to be successful. تو میخوای موفق بشی. You want to be successful. You will be. تو خواهی شد. You will be successful. اگه میخوای موفق شی, if you want to succeed, we will help you. ما به شما کمک میکنیم. به خصوص در این
روز خیلی خوب انرژی مثبت تیم بیام جشن نیکوکاری 72 ساعت دیگه تمدید شد 72 hours already got renewed و عزیزانی که موفق نشده بودن ثبت نام بکنن با هر مبلغی که در توانتون هست. وقتی میگم با هر مبلغ واقعا یعنی با هر مبلغ. It's not important, right? این روز شماست و روزی که شما باید سریع یاد بگیری. You should learn it. اگه استطاعت مالی نداشتی برای پرداخت 1 میلیون تومان با هر مبلغی که در توانت هست You can afford it. Afford. استطاعت مالی داشته. Afford. You can afford 100,000, 200,000, 300,000. Doesn't matter. اگه واقعا به خاطر مشکل مالی بود که ثبت نام نمی کردی الان بهترین فرصته. This is the best chance. از دست نده. Alright? پس ما میگیم achieve یعنی موفق شدن. Achieve. If you are to achieve your goals, you have to plan properly. بابا برنامه‌ریزی کن. Plan properly and learn English. و ساده است. It's really simple. باور کن اگه با من همراه بشی یه جوری کمکت میکنم نه تنها تو 100 روز بتونی فول بشی بلکه تدریس بکنی. You can teach English. What else do you want? دیگه چی میخوایی؟ What else do you want? You can teach, speak English at the same time. همزمان. That's awesome. Right? پس achieve یعنی موفق شدن. میگم what do you hope to achieve next year? سال بعد امیدت چیه که به چی دوست داری برسی؟ به چی موفقیتی دوست داری برسی؟ What do you hope to achieve next year سال بعد. Achieve موفق شدن. Alright? And make it. اینم یاد بگیریم بچه‌ها. Make it یعنی موفق شدن. فقط افراد کمی خودشون بالا میرسونن. Only a few people can make it to the top and become professional singers. میتونن خواننده‌های حرفه‌ای بشن. Make it. I couldn't make it. نتونستم خودم برسونم. I couldn't make it. I couldn't succeed. امروز پروازم ساعت 10 شب بود. Tonight I had a flight 10 o'clock but I got stuck in traffic. گیر کردم ترافیک. I got stuck in traffic and I couldn't make it. I couldn't make it. نتونستم برسم. بچه‌ها تصویر دوره های 100 روزه و 0 هم صوتی هم تصویری. باور کنید با تمام وجود داریم کار میکنیم. Work day and night. تیم 20 نفره یام 20 people team. Very hard working. Very hard working. We work hard to help everyone speak English. یه خواهشی دارم. لطفاً 2 بار به فایل های صوتی گوش کن. لطفاً 2 بار ویدیوها رو تماشا کن. 2 times. Once is not enough. کافی نیست. Twice, very good. Listen twice. Repeat a lot. تکرار کن. Repeat a lot. این فکت باید تغییر پیدا کنه از فارسی، ترکی، عربی، کردی به انگلیسی. You gotta change your jaw, your movement, all right? You gotta change it. And when you change your jaw from Persian to English, wow, you rock it. میتره کنی. You will rock it. یه عکس بگیریم بچه از کل whiteboard. You take a picture and of course you will enjoy it. خیلی دوستتون دارم. Love you so much. دعا کنید ما رو. Say pray. And definitely قطعاً we will achieve our goals. ما به اهدافمون خواهیم رسید تو صحبت کردن انگلیسی.